Hi, I am Manimegla Vijayarangan. I am in the pink of health and I am sure you all are in the pink of health too. நான் நல்லா ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கேன். நீங்களும் எல்லாரும் நல்லா ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பிளஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். Phrase and clause. இப்போ phrase-னா என்னன்னு பார்ப்போம். Phrase is nothing but a group of words. A group of words. ஒரு வேர்டுனா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லயன். லயன்ன்றது ஒரு வேர்டு. லிம்பிங் லயன். லிம்பிங் லயன்னா நொண்டுது ஒரு லயன் வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து லிம்பிங் லயன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது கூட ஒரு ஃப்ரேஸ். இப்போ அதே மாதிரி ஆன் த டேபிள். ஆன் த டேபிள். இந்த 3 வேர்ட்ஸும் சேர்ந்தா இது ஒரு ஃப்ரேஸ். சரி, அப்போ கிளாஸ்னா என்ன? கிளாஸும் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான். Say for example, whenever I go to meet her, whenever I go to meet her. This is also a group of words. இதுவும் group of words, but this is called clause. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்களா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. phrase-ல வந்து there is no verb, whereas clause-ல there is a verb. Phrase has no subject verb combination, whereas clause has got a subject verb combination. இதுதான் இதோட பேசிக் டிஃபரன்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் 2 சென்டென்ஸ் சொல்லுவேன். அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்ல phrase இருக்கும், இன்னொரு சென்டென்ஸ்ல அதே phrase-அ clause-ஆ மாத்தி சொல்லுவேன். So you will know the difference. அந்த phrase-க்கும் clause-க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றேன். அப்போ I will explain it along with the example. இப்போ for example, I saw a limping street dog near my house. I saw a limping street dog near my house. Limping street dog. இதுதான் இங்க வந்து phrase. நீங்க கேட்கலாம் verb-ஏ இருக்காதுன்னு சொன்னீங்க, phrase-ல ஏன் limping வந்து verb தானேன்னு கேட்கலாம். No, I saw a limping street dog near my house. அந்த sawன்றது தான் இங்க verb இந்த சென்டென்ஸ்ல, finite verb. லிம்பிங் என்றது நான் ஃபைனைட் verb. நான் நான் ஃபைனைட் verb ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், தனி வீடியோ இருக்கு பாருங்க. அதை ஜெரோன் பார்ட்டிசிபிள் இன்ஃபினிட்டிவ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நான் ஃபைனைட் verb. நான் ஃபைனைட் verb வந்து இங்க verb கணக்கிலேயே வராது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ லிம்பிங் ஸ்ட்ரீட் டாக், தட் இஸ் அ ஃப்ரேஸ். இப்போ இதையே கிளாஸா மாத்திரம் பாருங்க. I saw a street dog which was limping. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா which was limping அப்படிங்கிறது இல்லையா? I saw a street dog which was limping. இங்க which is a relative pronoun. அது ஒரு சப்ஜெக்டா எடுத்துக்கலாம் இங்க. and was limping. இங்க was limping என்றது என்ன டென்ஸ்? past continuous. will you agree with me? ஏன்னா டென்ஸ் எந்த verb உங்களுக்கு டென்ஸை வெளிப்படுத்துதோ that is called verb, finite verb. non finite verb வந்து நம்மளுக்கு it doesn't help us to know the tense. புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்க கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா I saw a street dog which was limping. ஸோ which was limping அதுதான் இங்க வந்து கிளாஸ். He is a good boy in my class. Good boy, a good boy. இதுதான் இங்க phrase. He is a boy who is good in my class. He is the boy who is very good in my class. அப்படி எடுத்துக்கலாம். Who is, and the who refers to that boy, that is relative pronoun, and is the verb. Understood? I like the dress with lovely designs. I like the dress with lovely designs. இங்க எது phrase ன்னு நினைக்கிறீங்க? With lovely designs. So with வந்து preposition, lovely adjective, designs noun இல்லையா? there is no verb. so இதையே நம்ம clause-ஆ மாத்தணும்னா I like the dress which has lovely designs. okay, which has lovely designs. next example, he enjoys playing chess. இதுல எது phrase? playing chess. so playing is not the verb. எது verb இதுல? he enjoys. Enjoys the verb. So playing is non finite verb. Chess, you know.
So playing chess is the phrase. How will you change it into clause? He enjoys whenever he plays chess. அப்படினு மாத்தலாம். He enjoys whenever he plays chess. இங்க பாருங்க, he subject plays verb. So clause will have a subject verb, whereas phrase will not have a subject verb combination. உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எதுக்கு நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் கிளியரா புரியும் ஃப்ரேஸ்க்கும் கிளாஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அண்ட் மோர் ஓவர் இதுல 2 in 1 மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இப்போ நான் ஃப்ரேஸை வந்து எப்படி கிளாஸா மாத்தணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இது ஆக்சுவலா இன்னொரு வீடியோ நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன். சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் படிச்சிருக்கோமே. ஆக்சுவலா ஃப்ரேஸ் இருக்கிறது சிம்பிள் சென்டென்ஸ், அதை மாத்திரம் பார்த்தீங்களா கிளாஸா, இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸை காம்ப்ளெக்ஸா மாத்துங்கன்னு சொன்னா இந்த ட்ரிக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சிம்பிள் சென்டென்சஸ் தரேன், அதாவது a sentence with a phrase நான் தரேன் உங்களுக்கு. நீங்க அதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸா மாத்துங்க. இந்த டேர்ம் நான் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், நீங்க பயந்துருவீங்க. ஏன்னா this video is about phrase and clause. பட் இருந்தாலும் நான் சொல்லும் போது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸா மாத்துங்கன்னு சொல்றேன். ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல தான் clause இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் கொடுக்குற சென்டென்ஸ்ல phrase இருக்கும் இல்லையா, அதை நீங்க clause-ஆ மாத்துங்க. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு 5 sentences தரேனே. Number 1, every child got a beautiful gift. Every child got a beautiful gift. Number 2, the crowd left after the concert. Third, she made a chocolate cake. The mother cuddled the crying baby. This is a diamond ring. My dad is a famous doctor. She works in my house. Every child got a beautiful gift. இங்க பாத்தீங்கன்னா எது phrase? A beautiful gift. So how will we change it into clause? Every child got a gift which was beautiful. இப்போ இன்னொரு விஷயமும் சொல்ல விரும்புறேன். Gotன்றதால நான் which was ன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இதே சென்டென்ஸ் நான் எப்படி கொடுத்துருந்தேன்னு வைங்க, every child gets a beautiful gift அப்படின்னா நீங்க மாத்தும் போது every child gets a gift which is beautiful அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே, டென்ஸும் கொஞ்சம் முக்கியம் இல்லையா. Next, the crowd left after the concert. After the concert, that is the phrase. So how will you change to clause? The crowd left when the concert was over. So when the concert was over, concert வந்து இங்க subject, was வந்து verb. அடுத்தது, she made a chocolate cake. A chocolate cake. She made a cake that contained chocolate. That refers to the cake and contained is a verb. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா she made a cake that contained chocolate ன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா. contained உங்களுக்கு தோணலனா உடனே that has chocolate ன்னு கூட போடலாம். has is also verb here. Okay. Next, the mother cuddled the crying baby. The crying baby. The mother cuddled the baby which was crying. This is a diamond ring. A diamond ring. This is the ring that is made of diamond. Verb இருக்குல்ல, எது verb இங்கன்றீங்க? Is made. Next, my dad is a famous doctor. A famous doctor. My dad is a doctor who is famous. Who refers to my dad, that is a relative pronoun, and is the verb. So this is a clause. Next, she works in my house. In my house, that's a phrase. She is the lady who works in my house. Who works in my house. Now I am sure you are thorough with phrase and clause, isn't it? சரி, இப்போ வந்து anyway to check again, I'll give a small test. அதாவது phrase and clause mix பண்ணி கொடுப்பேன். அதுல எது phrase எது clauseன்றதை நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கணும். Okay. Number 1, in the morning. Number 2, if you try again. Number 3, to win the match. Number 4, under the sofa. Number 5, whenever she came down. Number 6,
on hearing a story. Number 7, the nice arrangement of books. Number 8, when spring comes. Number 9, with the coming of the spring season. Next, who helps themselves. And last, in the glitter of the sunshine. Now let's check the answers. In the morning. In the morning it is a phrase. ஏனா அங்க பாருங்க verb இல்ல பாருங்க. verb இருக்கா? In the morning verb இல்ல. அதனால it's a phrase. Next, if you try again. This is a clause. Why? Because there is a verb and also a subject. You வந்து subject, try வந்து verb. So it's a clause. Next, to win the match. To win the match. It's a phrase. It's a phrase. ஆனா எத்தனை பேர் clause ன்னு எழுதுனீங்க? win பார்த்துட்டு. ஏனா to win வந்து it's a infinitive, non-finite verb. புரிஞ்சுதா? non-finite verb வந்து கணக்கிலே வராதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் verbல. So to win the match is a phrase. Next, under the sofa. இங்க verb இல்ல. So it is a phrase. Whenever she came down. Clause. Because she subject came, it's a verb. Next, on hearing a story. On hearing a story. Hearing, it's a non-finite verb. It's not a verb. So it is a phrase. Next, the nice arrangement of books. There is no verb. So it is a phrase. When spring comes. Here comes when it's a verb. Spring is the subject. Isn't it? So it is a clause. Next sentence பாருங்க. With the coming of the spring season. நான் அதனால தான் இதை அடுத்து கொடுத்திருக்கேன் இந்த டிஃபரன்ஸை காமிக்கிறதுக்கு. With the coming of the spring season. This is a phrase. Here coming is not a verb. Isn't it? Next. Who help themselves. This is a clause. In the glitter of the sunshine. This is a phrase. So, இதோட phrase and clause video முடியுது. I am cocksure you all have understood this very well. ஏனா இது தரோவா இருந்தீங்கன்னா நான் அடுத்தது clause analysis வீடியோ கொடுப்போம். அது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இதுக்கு அடுத்து வர வீடியோவை கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஏன்னா அடுத்த வர வீடியோவில் clause பற்றியே தான் நான் டீல் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா clause-ஐ வந்து எப்படி மெயின் clause subordinate clause-ஆக டிவைட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது, noun clause, adjective clause, adverbial clause. நான் எதுக்கு இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா அடுத்து வர வீடியோவை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னு தான். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ. ஓகே, fine. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.